Ni siku nyingine tuko njia Panda katika kuhubiri toba. Sisi ni wana wa Israeli ambao tunakuja njia Panda kila mwisho wa wiki kuhubiri toba. Ujumbe wetu ni wa toba. Toba kwa wana wa Israeli. Toba kwa makabila 12 ya wana wa Israeli. Toba kwa makabila 12 ya wana wa Israeli ambayo ni Maniga, rangi wekundu na Watino. Kwanza tunaanza kumpa sifa ni kwa Yahawa, Bahashem, Yawashai, Bahashem, Raka, Kadashi. Siku ya leo tutaenda kuangalia Ufunuo wa Yohana chapter 6. Tutaenda kuiangalia yote ili tuone inazungumzia vitu gani, kwa sababu ndicho kipindi ambacho tupo. Ukiangalia yanayoendelea duniani utagundua kabisa Revelation chapter 6 inaendana na hali ambayo ipo na ambayo inakuja muda si mrefu. Lakini kabla ya kuangalia chapter 6 yenyewe kama yenyewe, hebu ngoja kwanza tusome Kumbukumbu la Torati 29 na 29. Nisome tafuti. 29. Nitasoma kwa Kiingereza ambao ni Deuteronomy 29 and 29. Inasema, the sacred things belong to the Lord our power, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the word of this law. Kwa yale ambayo yako sirini ambayo hatuyajui, hayo they belong to Yahweh our power. Lakini mambo yote ambayo yamekuwa relieved, mambo yote ambayo yamewekwa bayana, hayo yanatuhusu sisi. Na ndio maana tukapewa siri zote ambazo watu wengi wanaweza wasijue katika kitabu cha Ufunuo. Maana ya ufunuo ni nini? Revelation, it means to uncover, to disclose the secret, au to reveal. Kwa Kigiriki inasema apocalypsis. Apocalypsis. Kufunua. Kwa mambo yote ambayo yamefunuliwa, they belong to us. Kwamba mambo yote yaliyofunuliwa ni ya kwetu na watoto wetu. Na tunaweza kusema chochote juu ya hiyo. We can make a word in the law. Kwa ndio maana leo tuko katika kufunua au kuelezea Revelation chapter 6, kwa sababu tumefunuliwa. They belong to us and our children. Taongezea hapo precept kwenye kitabu cha Amos 3 mstari wa 7. Amos 3 and 7, it read, surely the Lord power will do nothing, but he reveals his secret unto his servant the prophet. Kwa hiyo ilikuwa inasema kwamba kila wakati ambapo Mungu anataka kufanya kitu kikubwa hapa duniani, lazima atume, tunaita kwa Kiingereza maforerunner. Ni sawa na ile unapoona rais anataka kuhutubia, sema labda anataka kuhutubia mkoa wa Mbeya, unaona kuna wakuu wa wilaya, anakuja sijui mkuu wa mkoa, anakuja nani kulingana na vyeo. Alafu anapokuwa anakuja rais kunakuwa na red carpet. Kwa hiyo manabii ni kama vile red carpet wa Yahawashai, ambaye Yahawashai ndiye mnamuita Yesu Kristo, jina lake anaitwa Yahawashai. Unaona? Kwa hiyo watu wanaohubiri wanakuambia kwamba siku za mwisho zimekaribia. Hawa ndio tunasema ni extension ya Mungu duniani. Mungu hawezi akaja duniani akakwambia kwamba bwana vita ya 3 ya dunia inakuja. Unaona? Anatumia extension au tunasema mkono wake wa kulia ambaye ni manabii. Tuendelee. Okay.
Kwa hiyo sasa tutaona kwamba tumesema tumefunuliwa katika siri zote ambazo zimeandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Ni nani anayetufunulia zile siri? Ni Yahwa Shai mwenyewe ndio anayetufunulia. Ukienda kusoma katika kitabu cha Ufunuo Revelation 4 4. This is the book of Revelation 4:4. It read, and round about the throne were 24 seats, and upon the seat I saw 24 elders sitting clothed in white raiment, and they had in their hand crown of gold. No, Revelation 5:1. Njia. 5:1. 5:1. Revelation 5:1. It read, and I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within, and on the backside sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worth to open the book and to loose the seals thereof. And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look therein. And I wept much, because no man was found worth to open and to read the book, neither to look therein. And one of the elders said unto me, Weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Endelea. Kwa umeona Yohana tunaambia, wanasema hapo kwenye huo mstari, anasema kwamba Yohana alilia kwa sababu alikuwa anaona hakuna mtu wa kumwambia siri zilizopo kwenye kile kitabu na hakuna kufungua ile mihuri. Lakini one of the beast, katika wale 4 beast, anawaambia wipe not, kwa sababu kuna simba wa Yuda ambaye ni Yahwa Shai ambaye alikuwa na uwezo wa kufungua hicho kitabu na kutuambia siri zote. Hapo ngoja niongezee, ni kitabu cha Danieli 12 kwamba kwa nini hiki kitabu kwamba Yahwa Shai alihitajika akifungue. Twende kwenye ngoja tuone. Hiki ni kitabu cha Danieli. This is Daniel 12:4. It read, but so, O Daniel, shut up the words and seal the book. Kwa hiyo hii book ilikuwa inaongelea hapa ni uelewa wa Biblia. Ndio maana watu wengi unaona miaka 2000 iliyopita toka Yahwa Shai arudi kwa baba yake, hakuna mtu aliyekuwa anaweza kuielezea Biblia. Unaona? Anakuambia even to the time of the end. Kwa hiyo unapoona watu wameweza kuelezea Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, ujue hicho tunaishi the time of the end. Anakuambia many shall learn to and flow and knowledge shall be increased. Hii knowledge inaongelea hapa ni maarifa kabisa. Kwa mfano ukienda miaka 2000 iliyopita kulikuwa hakuna teknolojia ya mabomu ya nyuklia. Kulikuwa hakuna teknolojia ya microchip. Kulikuwa hakuna sasa hivi mpaka watu wanaweza nyanya haumenyi. Nyanya inawekwa tu kwa sasa hivi watu hawamenyi mahindi, yani watu sasa hivi hawamenyi mahindi, nyanya hawamenyi kila kitu. Yaani inakuja mpaka sasa hivi mpaka kukuna kalanga, yani hiyo ndio ilikuwa inamaanisha. Kwa hiyo na uelewa wa Biblia ukao umefungwa mpaka mwisho wa siku, ambazo mwisho wa siku tunaishi sasa hivi. Tunaweza tukakusomea tukakwambia kitabu cha Isaya 13 kilikuwa kinaenda kwenye vita Armageddon au vita ya 3 ya nyuklia ambayo ndio itaanza muda si mrefu. Watu walikuwa nadhani kwamba sasa hivi tupo tunaishi kwenye ulimwengu wa teknolojia, kwamba hakuna nchi itavamia nchi nyenzake, kila mtu yuko busy kutafuta maisha. Russia huyo hapa. Utaona kesho itafika, utaona Iran ameenda kuvamia Israeli wapi? Marekani huyu hapa, Urusi huyu hapa, mwisho huyu hapa. Tuendelee. Kwa utangulizi huo sasa ndo twende kwenye hiyo Revelation chapter 6. Sababu leo ndo tumepanga kufanya breakdown ya Revelation chapter 6. Huo ulikuwa ni utangulizi tu wa kutaka kujua kwamba kwa nini haya mambo tunayafahamu. Hatujafahamu from nowhere. Yamekuwa relieved na Yahwa Shai mwenyewe kwa sababu mwisho umekaribia.
na hatuna muda mwingi. Pata ni hapa bro. God, tuanze kusoma hiyo Revelation chapter 6. Anza na hiyo verse 1. Pata ni imefunga. Imefunga. Hivi basi. Kwa hiyo tunaenda kwenye afu kimebakiza 13 inakimbia. Ikifika kwenye moja tanasi. Mimi kadhani labda inataka kukechi. Kwa hiyo hapo tunaenda kusoma kitabu cha Ufunuo Yohana 6. Au watu wanaita the four horsemen of the apocalypse. Four horsemen. Dadavue kila anakuambia Revelation 6:1 nitasoma kama ilivyoandikwa. Anakuambia and I saw when the Lamb opened one of the seals and I heard as it were the noise of thunder and one of the four beasts saying come and see. Verse 2 and I saw and behold a white horse and he that sat on him had a bow and a crown was given to him and he went forth conquering and to conquer. Tunaona chapter 1 inasema kwa mwana kondoo sasa ambao ni Yahawashai anaanza kufungua muhuri mmoja mmoja. Naambiwa kisha nikaona mwana kondoo alipofungua moja ya ile muhuri 7, nikasikia mmoja wa wale wenye uhai akisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo. Nikaona natazama farasi mweupe. The white horse. The white horse. Sasa white horse inamaanisha nini? White ni purity, is a sign of purity. Sio kuwa na mawaa. Sio kuwa na mawaa. Pure. Sio kuwa na doa. And horse means power. So white ukijumulisha maneno white horse, this means it goes to Yahawashai. Kwa hiyo Yohana alimuona Yahawashai akiwa juu ya farasi mweupe. Farasi mweupe, it goes to chariot also. Okay, tunaweza tukaenda kwenye hebu tusome Revelation 19. Hebu ngoja kwanza kwenye hiyo nilikuwa na precept hapa, anasema alikuwa anaongelea kwenye horse. Unaona kwenye horse ni Job 39:18 nakwambia what time she ni Job 39:19 nakwambia has though given the horse strength, has though clothed his neck with sand. Unaona, kwa hiyo hapa anaendelea kuelezea jinsi gani farasi alivyo na nguvu. Na ndio maana kwenye physics kuna SI unit, standard international unit. Inaitwa horsepower. Ulikuwa unasema niende kwenye Revelation 19. Revelation 19 and 11. It read, and I saw heaven opened, and behold a white horse. And he that sat upon him was called faithful and true. And in righteousness he does judge and make war. Kwa utaona hapo tena wanataja white horse. Wanasema na aliyempanda white horse is a faithful and true. Kwa hiyo white horse hapo inaelezewa, inaenda kwenye faithful and true, ambayo inamaanisha purity. Ambaye ni face and true ni Yahawashai. Kwa tuweza tukaenda kuangalia tena, tukaangalia Zaburi 45. Zaburi 45:5. Zaburi 45. This is Psalm 45. I will start at verse 1. It reads to the chief musician upon Shoshanim, for the sons of Korah, Mashir, a song of love. My heart is inditing a good matter. I speak of the things which I have made touching the king. My tongue is a pen of a red light. Thou art fairer than the children of men. Grace is poured into thy lips. Therefore, power has blessed thee forever. Gird thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty. And in thy majesty lie the prosperous, because of truth and meekness and righteousness.
and thy right hand shall teach thee terrible things. Utaona hapo tena wanazungumzia habari za true and true. Wamesemaje? Hebu rudia hiyo 4. Anakwambia, and in thy majesty lie prosperous because of truth, meekness, and righteousness. And thy right hand shall teach thee terrible things. Utaona hapo tena wanasema majesty right. Hapo wanazungumzia hiyo tena chariots ambayo tulikuwa tumeona kule kwenye white horse. Lakini hapo utaona tena kuna hiyo true and righteousness. Ambao pia inarudi kwa Yahweh, au muda mwingine unaweza kusema ni true understanding. Walikuwa wanazungumzia true understanding. Kwamba hii ilikuwa inaenda inamwongelea Yahweh mwenyewe. Alafu anakuambia the right hand shall teach thee terrible things. Unaona, kwa hiyo kuna ile verse nyingine inakuambia, through the tale of the Lord we persuade men to repent. Ninapokufundisha wewe kitabu cha Ufunuo wa Yohana 6, unaelewa siri za Mungu na mambo ambayo atakuja kuyafanya hapa duniani. Unaelewa jinsi gani vita ya tatu ya dunia itakavyokuwa, si kama watu wanavyofikiria. Hizo ndo terrible things ambazo atakufundisha. Okay, tuendelee. Hapo tumeshaona kwamba white horse ilikuwa inazungumzia kitu gani, na huyu alikuwa amepanda white horse ni hawa. Kwa hiyo twende namba 2. Ukaona natazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda anauta, akapewa taji. Naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda, conquering and conquering. Huyo ni Yahweh. Kwa baada ya ina maana Yahweh alipokuja duniani alikuwa anafanya vita. Kwa hiyo alikuwa akishinda na kushinda. Tueleza tukaenda kwenye Revelation 14. Revelation 14. Revelation 14 and 14. It read, and I looked, and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like into the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, thrust in thy sickle and reap. Kabla hiyo ingetangulia nini? Korinthi. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Nataka ni hiyo conquering. 15 and 15. 15 and 24. 15 and 24. 1 Corinthians. Anakwambia, then comes the end, when he shall have delivered upon the kingdom to the Most High, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. Is that a good precept? Kwa umeona hapo. Kwa hiyo Yahweh atakapokuja duniani atakuja atazishinda tawala zote na kuziweka chini ya umiliki wake. Hapo ndipo inapomaanisha. Ndio maana Yohana alikuwa amemwona amevaa taji. Taji inamaanisha throne. Sio? Inamaanisha throne. Inamaanisha throne. Mataifa yote inamaanisha utawala. Kwa hiyo baada ya kuyashinda mataifa yote na kuweka chini yake, yeye ndo atakapokaa kwenye kiti chake cha utawala na kuanza kuitawala dunia. Hapo tuendelee. Turudi tena kwenye Revelation 19, tukiwa tunaongelea hizo crown zinamaanisha yani ata take down many kingdom. Unaona? The kingdom of the world will be Yahweh. Watu wanasemaga hivyo. Tuendelee, tulisoma 11, tuendelee Revelation 19:12 na kwambia his eyes were as a flame of fire. Ambayo pia unaipata kwenye Revelation ngapi? Revelation 1. And on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies which were in heaven. Kwa hiyo atakuja na majeshi, the armies which were in heaven followed him upon white horse, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should smite the nations. Atashinda mataifa.
Yaani iko uchi. Wanakwambia kwamba atayashinda mataifa kwa upanga wake. Ndio maana nikakurudisha kwenye ile, nikakwambia soma kwanza Korintho alafu turudi kule Revelation 14:14 ambapo tumeona na siko. Anakwambia thrusting is a sickle. Ana nini ile ya kutolea ya kuangulia maji, tunaweza tukafanya. Ndio kama ile wanakwambia kwamba mavuno ni mengi shambani, mavuno ni mengi lakini wafanyakazi ni wachache, lakini hiyo ilikuwa inaenda kwenye huko kuhubiri. Kwamba wana wa Israeli wako wengi lakini wa kuhubiri ndo hawapo sasa. Lakini the same thing, unapokuwa unavuna unafanyaje? Yale manani ambao hayafai unaweka nini? Unaweka kwenye moto. Hiyo inakuaga mwishoni kabisa ushavuna. Unaweka kwenye moto. Lola. Anakuambia sio hivyo tu, ngoja turudie 15. Hiyo ni nzuri sana. And out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron. Sio tu kwamba ataweka tawala zote chini yake, lakini pia atawachunga mataifa kwa fimbo ya chuma. Hapa tunasoma ya hawashai hapa. Mtu anaweza kadhani labda tunasoma ambao nyinyi mnamuita Yesu. Tunasoma ubahai. Mwingine anaweza kadhani hii ni dini gani? Tunamsoma Yesu hapa. Anakuambia kwamba atawachunga mataifa kwa fimbo. Anakuambia and he treads the winepress of the fierceness and the lust of the almighty power. And he has on his vesture and on his thigh a name written, Kings of Kings and Lord of Lords. Kwa mchungaji wako anapokuambia kwamba baada ya dunia kwamba watu wote wataishi kwa raha. Hapana. Si tutaenda wapi? Lazima au anakuambia kwamba wateule wote tunaenda kuishi mawinguni. Je, hao watakao kuchunga kwa fimbo ya chuma ni kina nani? Hiyo ipo tena kwenye Ufunuo wa Yohana ni 2, kama sijakosea ni 2 kuanzia 26. Kwa hiyo anasema ana speak the same thing. Hebu turudi kwenye Revelation 14:14. Tuende kwenye 14:14. Kwa hiyo nitarudia tena Revelation 14:14 anasema, and I looked and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. And another angel came out of the temple crying with a loud voice to him that sat on the cloud, thrusting thy sickle and leap, for the time is come for thee to leap, for the harvest of the earth is ripe. And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was ripped. Tuko kwenye kipindi cha mavuno. And the earth was ripped. Asha atakuja na mundu. Mundu. Inaenda kwenye nini? Hiyo mundu unaenda kwenye laser beams zitakazokuwa zinatoka kwenye chariot. Hiyo inaenda hand in hand. Na ngoja nilete precept nyingine ipo kwenye Isaiah 66 and 15. Anakwambia Isaiah 66 and 15 anakwambia, for behold the Lord will come with fire. Kwa hiyo tushaona huyu Lord anayeongelea hapa ni Aba Hashem ya Washai. Anakwambia with his chariot like a whirlwind. Kwa hiyo ule mundi itakuwa ni chariot na zile laser beams zinazokuwa zinatoka kwenye chariot. Sio mundu. Unaona? Tulenda hizi yenga with fuel. Unaona? Anakwambia and his rebuke with flames of fire, and by fire and by his sword with the Lord will produce all flesh. Na hilo neno kupridi inaenda ni judgment. Kama Mungu atawahukumu wote wenye mwili. Atawahukumu kwa nini? Kwa fire na kwa upanga wake. Anakwambia in the slaying of the Lord shall be many, kwamba mauaji ya hawashai ambaye ni Yesu Kristo yatakuwa mengi. There will be no job. Hakuna kwa uzani hiyo siku. Kwamba mauaji yake yatakuwa mengi. Yaani hakuna ile kwamba hakuna ile anakuambia kwamba tutaimba hosana mpaka Yerusalemu. Hapana bwana. Ndio ile wanakuambia kwamba Yahweh alikuja kama mwana kondoo. Sasa hivi atakuja kama the conquering lion of Judah. Na kuna precept hapo inaelezeaga. Mtu endelee maana hapa tuanza kuleta precept hapa. Tutamaliza. Tuendelea. Kwa hapo lengo letu lilikuwa nataka tukuonyeshe yule aliyempanda. Yaani yote ya mazungumzo ilikuwa yetu kuonyesha yule aliyempanda farasi mweupe. Ni nani? Ni Yahweh. Kuna jamaa mmoja alikuwa anasema eti inaongelea ni Esau. Bila watu bwana. Kwa point ni hiyo. Kote huko tumekuletea hizo precepts. Point yetu ni hiyo.
Kwa kama ndo tunaanza. Huyu tumemalizana na farasi wa kwanza. Itaenda tatu Itaenda ya tatu. Anakwenda, and when he had opened the second seal, I heard the second beast say, come and see. And there went out another horse that was red, and the power was given to him that sat therein to take peace from the earth, and that they should kill one another, and there was given unto him a great sword. Apewa upanga mkubwa. Huyo ni bwana mkubwa Esau huyo. Bwana mkubwa Esau. Ili kumjua Esau ni nani? Maana unaweza kusema sasa Esau ni nani? Kwanza tuone rangi nyekundu inamwakilisha nani kwenye Biblia. Hebu tuende kwenye Genesis. Kwamba ni kwa nini akusema huyu farasi alikuwa hata wa yellow. Kwa nini amesema mwekundu? Amesema mwekundu. Tujue. Twende. Gani anakuwa mwekundu kwenye Biblia? Sasa hebu tuende Genesis 25:30. Genesis 25:30. 25:30. Wakati anamuomba nini? Anakuambia this is a book of Genesis 25 and start. It read, and Esau said to Jacob, feed me, I praise, with that same red pottage, for I am faint. Therefore was his name called Edom. Tunaona wala huko Esau alikuwa jina la Edom. Sasa Edom inamaanisha nini? Ukienda kwenye Kiebrania, Edom ina maana ya Edom, ambayo ni Adawam ambayo ni red. Na tumeona kule kulikuwa na farasi mwekundu na Edom means red. Sasa jiulize, in this world who is red? Nani ni mwekundu? Wale jamaa wanaojitaga kuna watu wanajiita weupe, hakuna watu weupe kama mashati ya shule ya msingi. Yaani hapa kuna watu wekundu na watu black. Pink. Ambao ni variation tu ya red. Ni variation za red. Ni sawa na ilivyo brown, kuna light brown, kuna brown yenyewe, kuna dark brown. Kama yule wale weusi unaojua wale, wewe ni dark brown yule. Wanini huko watu wa magharibi. Ngoja nisome tena hapa precept nyingine. Genesis, this is a book of Genesis 25 and 24. Watu waanzie kwanza kabisa huko juu. Waka inaanzia 21 ili upate utamu wote. Anakuambia, and Isaac entreated the Lord, ambaye ni Yahweh Hashem Yashai, for his wife, because he was barren, and the Lord Yahweh Hashem Yashai was entreated in him. Rebekah his wife conceived, and the children struggled together within her, and she said, if it be so, why I am thus? And she went to inquire of the Lord, and the Lord Yahweh Hashem Yashai said unto her, 2 nations are in thy womb, and 2 manner of people. Naposema 2 manner of people inamaanisha watu tofauti kabisa. Anakwambia, shall be separated from thy bowels. Anakwambia, and the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall save the young. And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twin in her womb. Ambao hiyo ni Jacob na Esau. Anakwambia, and the first came out red. Kwamba mtoto wa kwanza akaja mwekundu. Mtoto wa kwanza akawa mwekundu, no brother Esau. Anakwambia kwamba and all over like an hairy garment, ni mwekundu na ana malaika. Nani huyo? Anakwambia, and they call him his name Esau. Ambao ukienda kusoma kwenye Genesis ya 36 36 nadhani ni moja, nakwambia, and Esau was called Edom. Kama ulikuwa unajua kwa nini tena ni Esau tena mara Edom, naona hapa. Esau ni Edom, Edom ni red. Inamaanisha red pottage. Kwa sababu aliuza uzalio wake wa kwanza. Na tunaposema uzalio wa kwanza tunamaanisha the kingdom of heaven. Na watu wekundu hapa bila kuficha ni wazungu. Hakuna mtu ni mweupe brother. No white man. Hakuna mtu ana rangi kama maziwa. Mwenye rangi kama maziwa.
Wazungu ni wewe fikiria tu. Ukikaa leo kama ukiwa na akili timamu leo ukikaa ukifikiria sio weupe. Mtu lengenda kabla ila brother. Ila brother bwana brother. Wazungu ni wekundu. Angalau hata mimi unaweza kusema ni mweusi kweli nikafikiria mweusi. Lakini weupe brother. Mweusi ni kama tuseme hapo kwenye hiyo tekno iliyoandikwa hii hapo. Ndio nyeusi. Hakuna mtu yuko namna hiyo. Hata mtu aliyekufa yuko hivyo. Yuko namna hiyo. White kama maziwa, kuna mtu kama maziwa. Au kama hapa kwenye hiyo karatasi hapo. Twende hebu kwa kazi hapo twende Isaya 34. Isaya 34:5. Tunaendelea kumvumbua huyu red horse ni nani? Amejificha sana huyu. Isaiah 34:5 it read, for my sword shall be best in heaven, behold it shall come down upon Idumea, Idumea. And upon the people of my curse to judgment. Hiyo Idumea ilikuwa inamaanisha Edom. Edom kwa Kigiriki ni Idumea. Idumea. Kwa Kiebrania. Watu wanasema kwamba sawa ukienda kusoma kwa buku ya Obadiah wanasema kwamba Esau bwana kulingana na Obadiah bwana 1:18 Esau bwana alishakuwa exterminated. Tena yeye niambiaga hivyo nikazoba. Ngoja tuende Obadiah 1. Ngoja tuanzie 17. 1:17 nakwambia, but upon Mount Zion shall be deliverance. Kwamba kutakuwa na wokovu kwa wana wa Israeli, kwa sababu hiyo inaenda kwenye Zion ambao ni wana wa Israeli. Anakwambia shall be wholeness and the house of Jacob. Tena imejielezea yenyewe. The house of Jacob shall possess their possession. Kwamba wana wa Israeli watakaowamiliki ambao ni Esau huyo. Anakwambia the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble, and shall kindle in them and devour them, and there shall not be any remaining of the house of Esau, for the Lord has spoken it. Kwa hiyo ndio wanasema kwamba Esau bwana hayupogo. Hii ni future prophecy. Unaona, baada ya ile miaka buku ya Yahweh kutawala, Esau atakuwa exterminated. Kwa sababu hatutamhitaji Esau wa nini sasa? Kwa sababu Esau, the only purpose ya Esau ilikuwa ni kufulfill prophecy. Na ile miaka buku ni kwa sababu ukienda kusoma kwenye historia aliyeshiriki katika kuangusha ufalme wa Israeli ni Esau. Ukienda kusoma kwenye kwenye kitabu cha Psalm ya 137. Hiyo ni very 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 powerful. Psalm ya 137. Psalm ya 137 anakuambia 137 anakuambia, remember O Lord, ambaye ni Ahaba Hashim Ashai, the children of Edom. The children of Edom. Kwa kukimbia. In the day of Jerusalem, who said, lest it, even to the foundation thereof. Kwamba destroyed even to the foundation. Ndio Warumi walitakifanya, waliharibu Israeli mpaka ile temple na foundation yote wakachoma. Unaona? Kwa hiyo kwenye the kingdom itakapoanzishwa Esau atajenga. Ukienda kusoma kwenye Ezekiel 39 nakwambia kutakuwa na continue employment in the kingdom of heaven. Ndio maana akakwambia watawamiliki wao wawamiliki wakina nani? Wakina Esau. Au kwenye Revelation anakuambia who that lead into captivity shall go into captivity. Who that kill with a sword. Ngoja. Yaani yako waga nikatamu wako hasa uko Ulaya. Sijui hiyo imeshasamehewa hapana kaka. Ngani 13:10. Wanasema bwana hayo ukisoma 13:10 hebu angalia. Ukiwasomeaga ukisoma kwenye vitabu vya manabii wanasema kama ni Obadiah anasema bwana Yesu alipokuja ali aliafutilia mbali. Sasa unakuwa umemsubiria tu wewe kwenye engo. Unamsomea kwanza huko alafu baadaye unakuwa umemsubiria. Tukasema yapita wakati sasa ngoja tukuletea ambayo yapo kwenye wakati. Hii hapa ni Revelation 13:10 inakwambia he that lead into captivity shall go into captivity. He that kill with the sword must be killed with the sword.
Here is a patient in the face of the saint. Ni nani huyo aliyechukua mateka wenzake? Je, ameshaenda ulimwani mpaka aende. Mbona kama kuna siku bwana, kuna jamaa mmoja alikuwa ananiambia kama wewe unaongelea hivyo, mbona hata wa Japani waliwatawala wa China? Hapa tunaongelea mateka. Mtu anakuchukua na kupeleka, unaenda kutumikia kwenye nchi yake. Kwake sio anakuja kwako. Ndio captivity hiyo. Alafu sio hivyo tu, ana kill with the sword, yani anaangamiza. Huyu inaongelea ni Esau huyu. Tuendelee. Kwa hapo tulikuwa lengo la hiyo tulikuwa ni kufunua huyo farasi. Farasi mwekundu ni nani? Yaani umeshaona farasi mwekundu bila kuficha ni mzungu. Esau Edom ambaye amejificha kwenye white color. But he's not white. He's red. Kama kuna nani, kuna mstari unasemaje? Ngoja niulete hapo. Brother Esau, You are not white, brother. Mwekundu. Na wanasema kwamba akatoka farasi mwingine mwekundu sana. Sio mwekundu sana. Kwa Kiswahili ndio wamesema hivyo, mwekundu sana. Na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Sasa hapo tumeangalia ushahidi wa rangi, lakini pia tunaweza tukaangalia nani kwenye hii dunia amepewa upanga mkubwa ili aweze kuiondoa amani. Ni Esau. Ili aweze kuua watu. Ni nani? Huyo ni Esau huyo. Twende. Hebu soma Genesis 27:38 au soma hiyo kwanza. 27:38. Unasema? Twende kwenye hiyo ambayo unatafuta kama unipata. Hapana. Twende kwenye 27:38. Hiyo ilikuwa inasema heaven shall reveal his iniquity. Sasa humu heaven sijui imeandikwaje. Twende hiyo 27:28 tuangalie nani amepewa upanga mkubwa. Nani ambaye alitoa kuiondoa amani? Hebu ngoja nijaribu mara ya mwisho. Imegoma. Twende hiyo 27:28 Genesis. Genesis 27 kwa brother Esau. Kwa brother Esau 38. Brother Esau bwana. Kwa hiyo ni Genesis 27:38. Ni hiyo brother. 38 ipo. Hiyo hapo chini ataendelea. So this is a book of Genesis 27. I started verse 38 and it read, and Esau said unto his father, ambaye ni Yahawashai. Isaac alikuwa ni Yahawashai, yeye ni Jesus Christ. In reincarnation. Anakuambia, and Esau said unto his father, has so but one blessed my father, bless me even me. Esau all my father, and Esau lifted up his voice and wept. Kama leo nilikuwa naangalia kuna video leo. Esau alikuwa leo kulikuwa na video nilitaka nikutumie. Esau nimefanya video TikTok afu limeinama chini hivi limesujudu. Liko linasema, najua nyinyi manigro ndiye kundi la Malatina kama ni wana wa Israeli, naomba mnisamee kwa yote tuliyowafanyia. Huyo ni Esau huyo. Anakuambia, and Isaac his father answered and said unto him, behold thy dwelling shall be the fatness of the earth and of the dew of heaven from above, and by thy sword, upanga wako. Na kwa upanga wako. Kwa mfano kama ukienda kwenye historia ya Christopher Columbus ambaye anaitwa Cristobal Colon, hapo ndipo neno koloni linatoka hapo sasa. Ilikuwa ni 14, kama sijakosea ni 1494 alipoenda kwenye the New World. Anakuambia kwamba hakuwahi kuweka upanga wake chini. Alipoenda kule panaitwa West Indies. Yeye alikuwa ni kuua tu. Kuua tu. Alafu akawapelekea na smallpox. Alafu tunaposema the sword, hata sayansi pia. Mtu anapotengeneza kirusi, anakuja anakiachilia kinawafanya watu dunia nzima inafungwa. That is a sword. That is a sword. Kwamba yeye baraka yake Esau au atapata kutawala dunia nzima
kwa sababu naambia kama Marekani hakuna sehemu ambapo hapa duniani hawapo. Atapata kutawala dunia nzima kwa kupitia upanga. Ndio tunaenda kwenye colonization, scramble for and partition of Africa. Kipindi hicho wakina Kijingitelengwale wanajaribu kupigana. Unaona? Hiyo ilikuwa haiwezekani kwa sababu Brother Isa alikuwa ashakuwa promised kurule. Kwanza kilichotokea hata kule kwa manativu Esau walipoenda kula aliwashindwa. Akawatandika na smallpox kwanza. Gadi alikuwa yuko vizuri. The tribe of Gad ambao ni Native America wanaoishi Marekani. Hata ukienda kuangalia kwenye moja kati ya blessings za Gad, yeye ni mtu wa vita. Ukienda kuangalia kwenye the mighty men of David walioandikwa kwenye sijui First Chronicles ile, First Chronicle 11 au Second Chronicle 11. Walikuwepo pale the tribe of Gad. Anakuambia kwamba the tribe of Gad walikuwa wanaweza kukimbia zaidi ya nini? Ya swala. Kwa hiyo Esau alipoenda, ndio maana Gad muda wote wako anaweka, yani ndo wale macowboy. Gad ndo macowboy sasa. Kimbiza farasi. Anakimbiza farasi huko na mkuki wake. Kwa hiyo Esau alipoenda kula aliwashinda wale. Kwa hiyo ndo akaja akamchukua Juda huko akaanza kuwapambanisha. Akawapambanisha Juda na Gadi. Sasa ndugu akaanza kupigana Juda, Gadi na Ruben. Wakaanza kupigana pale kwa sababu Marekani wapo Juda, Gadi na Ruben. Pigana pale. Hapo sasa ndio unajua nani Ruben. Unaona? Ndio maana Biblia haijakosea. Mbona nakwambia wewe utajuaje kwamba Seminole Indians ni nani? Seminole Indians ni Ruben. Kwa sababu Ruben alikuwa ndio mtoto wa kwanza wa Yakobo. Kwa hiyo Juda na Gadi alipoanza kupigana, nani Ruben aliingilia kati akaanza kuambia wana nyinyi vipi? Ndio maana Genesis ya 49 inakwambia sijui ngoja twende afu turudi hapa. Mwanangu kamebaki kamoja. Kisha tabidi tumia Kiingereza tujue hapa. Anakuambia ni 49. Genesis 49. Ngoja tuanze. Genesis 49 sikia anakuambia Reuben is all my firstborn, my might and the beginning of my strength. The excellence of dignity. Anakuambia ni the excellence of dignity au integrity. Utu. Huyo ndio Reuben. Kwa hiyo Reuben alikuwa ni kama kanigusheta fulani hivi. Vipi bwana afu na Reuben ndio yuko hivyo. Brotherhood. Hata wale nani wengine walipomuuza Yusufu wale ndugu zake, Reuben alikuwa ameondoka kidogo. Kwanza walikuwa wanataka wamuue. Reuben akamwambia hapana bwana, tumtupieni kwenye shimo. Baadaye Reuben akaondoka kidogo, wakawaona wanani? Wale wa Midian na wale wakawauza kwa nani, kwa Wamisri, wakamuuza huko. Reuben alipokuja akasema yuko wapi bwana? Alipoambia bwana tumemuuza, Reuben alisikitika sana kwa sababu Reuben alikuwa anasubiria baadaye aje amuokoe. Unaona huyo ndio Reuben. Kwa hiyo unapoenda unajuaje kwamba Juda ni Juda? Unajua Juda kwa sababu Juda anaambia kwamba Biblia inakwambia kwamba Juda atakuwa at the neck of his enemy. Marekani. Alafu unajuaje kama Gadi ni Gadi? Unajuaje kama Gadi ni Gadi? Kwa sababu Gadi imeandikwa kwamba a troop will overcome him. Unaona? Wazungu walipoenda kumuinvade Gadi, aliresist baadaye lakini wakamuovercome. Unaona utamjuaje Reuben? Reuben alikuwa ni negotiator sasa. Unaona? Alikuwa ni negotiator. Tuendelee. Tuendelee hiyo satellite. Tuendelee satellite. Hiyo kanaenda afu kanarudi bro. Ni ngao ni sate? Ilikuwa 27:38. Kwa nataka tujue nani mwenye panga mkubwa. 38. Anakwambia upanga wako utaishi. 38. Anakwambia by thy sword shall thou live. And shall save thy brother. Sasa Esau atamsevuje brother wake? Kwa hiyo hapa anamaanisha ni dunia inayokuja. And it shall come to pass when thou shall have dominion, that is thou shall break his yoke from all thy neck. And Esau hated Jacob. Ndio maana unajiuliza kwa nini wazungu wanawachukia watu weusi bila sababu yoyote? Au kwa nini mataifa mengine yote wanawachukia watu weusi?
kwa sababu Mungu ndo alifanya mambo yao hivyo. Wanakwambia kwamba Mungu wetu ambaye ni hawa Bahashemi wa Shai, yeye yuko about division and hatred, chuki. Naona watoto wadogo wako tumboni wanachukiana. Huyo ndio Mungu. Unaona? Watoto wadogo wako tumboni wanachukiana kwamba wewe mimi nakuchukia. Nitakuua. Nitakuua hapa nataka nikunyonge. Unaona, huyo ndio Mungu. Kwa Esau hapa duniani ana chake zaidi ya upanga ambao alikuwa amepewa. Na tunapomaanisha upanga, tumaanishi upanga kama upanga tu. Tunamaanisha mbinu na njama zote ambazo Esau anazitumia hapa duniani. Philosophy, religions, elimu. Unaona sasa hivi anatengeneza manyukti hata ujue anataka kufanya nini. Sasa upanga wa Esau aliuperfect. Zamani alikuwa ni mtu wa upinde. Anaona mnyama anapiga. Alikuwa mwindaji. Sasa hivi ameuperfect upanga wake. Umekuwa mkubwa, unaweza ukaruka. Kutoka continent moja kwenda continent nyingine. Ndio maana ukaenda kusema kwenye kitabu cha Second Years ni ngapi anakuambia when the arrow start to be shot from the end of the earth. Hiyo ni Second Years kweli tuliona. From the end of the earth. Kwa hiyo huyo ndio Esau sasa. Big sword pale ilikuwa inaenda kwa nini? Nuclear missiles. Tuendelee. Kwa tunaona kwamba Esau hapa duniani ana chake. Zaidi ya wizi tu. Anakuja na mafilosofi yake ya uongo. Ndo panga hilo. Anakuja na kudanganya chukua hiki fanya hivi mara sio mahakama. Boga street. Umeona? Ili tu aondoe amani, yani yuko hapa kwa ajili ya kuondoa amani na kuua tu. Yani kwamba Esau hataki kuwaona watu wanaishi vizuri. Unaona kama hata Warusi nao bado ni Maesau. Ndio hale tu. Unaona kwa mfano kama ukienda kuangalia ile tunaita nini? Tunaita ni September 11. Kwamba Esau aliwaona Waarabu wanaishi vizuri, ni matajiri kwa sababu Waarabu ni matajiri of course. Halafu wana rasilimali, yeye Esau anahitaji rasilimali, anafanyaje? Akamtengeneza Osama. Kwa sababu Osama alikuwa ni CIA asset. Unaona? Wamarekani wamemsomesha Osama, Wamarekani wamefanya akawa CIA. Wakamtengeneza kule wakampeleka kule kwa Uingereza, wanaita the boogeyman. Kwamba unawatishia watu bwana, hapa kuna lichatu hapa Mbeya limeingia. Alafu wewe unaenda unalitafuta lichatu kila nyumba. Ndio Esau alipofanya hivyo. Akampeleka Osama kule Middle East. Kwanza alipokifanya kwamba alifanya ile tunasema ile September 11 ilikuwa ni inside job. Wakalipua kwanza ile the Twin Tower, wakamsingizia Osama. Amekimbilia Afghanistan, wanaenda wakapiga, wakatengeneza ugaidi. Sasa hivi Osama amekufa, bado ugaidi upo. Unaona, huyo ni Esau sasa. Ana upanga mkubwa mkononi mwake. Kazi yake ni kuondoa amani, na sio kuondoa amani tu kama amani tu. Pamoja na wizi. Tenda tukasome, hebu tafuta Habakuki 2. Habakuki 2. Nasema 5 and 6. Habakuki 2. 5 and 6. Huyo ndo bwana Esau ambaye mwenyewe anajiita white man. Hamna mtu pale. Book of Habakkuk 2. Mbona moto umekuwa mkali? Yuko nyuma ya nini? Habakkuk. Mbele ya Mika. This is the book of Habakkuk 2 and ngapi? 2 and 6. Anzia 2:5. Habakkuk. This is the book of Habakkuk 2 and 5. Indeed, wine betrays him. He is arrogant and never at rest, because he is a greedy as a grave. Huyo ni Bwana Isa huyo. Hapo kwenye Biblia nyingine kwenye ile ukasoma.
Is a need. It's not certified as a death. As hell. As a hell. He enlarges. He enlarges his desire. As a death. As hell. As hell. Walikuwa nasema. Anakwambia because he is as greedy as a grave and like death is never satisfied. He gathers to himself all nation. Hiyo ndio colonialism. Wamekupa sasa definition ya colonialism. Yesawi aliziki yani. Alikai nyumbani. Alianza hebu endelea. Imeendelea kwamba inaonyesha kwamba alikai kwake. And take captive all the people. Hapa sasa hii wameikatisha wajaiongelea. Wajaiongelea huku. Alikai kwake? Never keep, nasema kwamba never keeps at home. Never keeps at home. Alikaa, yaani ndio maana kutaka liesau ulipokolea. Liko kila sehemu. Au yako Amazon. Kuna liesau moja nimepotea juzi huko Amazon. Ili tuchukua huku likatupeleka. Hata sijui alikuja kufanya nini huko. Sisi tuko huko Afrika tuko wenzetu huko Afrika. Wazee wanakuna nazi kule pwani wamevaa nani yao. Misuli. Anakwambia will not all of them taunt him with ridicule and scorn, say, woe to him who piled up stolen goods. Tena hii. And make himself wealth by exhortation. How long must this go on? Hiyo ndo swali kubwa hapo sasa. Anakwambia will not your debtors, ambao ni sisi. Will not your debtors suddenly realize? Will they not wake up and make you tremble? Ndio tunachokifanya. Tunakutingisha hapo. Tunapohubiri tuna pronounce judgment ya Esau, ana tremble. Alituliko huo upanga umaanishi tu kwamba upanga kama upanga, na pia mitabia yake yote. Yaani hataki kuona tu watu wana amani. Wamekaa huko Afrika, amekuja maana achukue utumwa apeleke watu. Ulikuwa unaonaje kama imebaki dakika ngapi? Ulikuwa na nini? Una nini? Kifanye. Bado sana. Bado. Tuendelee. Bado mno. It's not certified as a day, so ushaona kifo kinalizika. Kinalizika. Kama kuna siku kuna mtu mmoja alisema bwana mchanga umeficha siri nyingi. Yaani huwa ni msemo hapa Afrika kwamba yani kifo akiliziki. Akiliziki. Kinachukua baba yako, kinachukua nani? That is it. Pamoja na mambo yote ambayo ameyafanya huko, ametupeleka utumwani akaondoka, lakini bado linarudi tena. Ukoloni mamboleo. Ukoloni mamboleo. Kwa hapo tulikuwa hiyo, na maana hapo tulikuwa tunazungumzia hiyo verse upanga mkubwa. Tunataka tujue huyo farasi mwekundu ni nani. Tumeshamjua farasi mwekundu ni nani. Ni mzungu ambaye anajiita white man, ambaye anasiwa upanga mkubwa. That is Esau. Anakwambia kwa Kiingereza the harbinger of death. Yaani ile jamaa toka alianze kuja kutawala karne ya 14 mpaka leo hapa duniani hakuna amani. Sikuwa na amani. Miaka watu walikuwa wanaishi miaka 120, wakawa wanaishi miaka 100, sasa hivi wakaishi 90. Sasa tunaelekea kwenye 35. Sasa hivi unaenda kwa 35 unajifia. Hiyo ni Esau huyo. Anakwambia hii ngoja twende wewe nani? Ni Danieli ngapi sijui ile. Danieli 7. Hivi nini vishangira alipopita uliliona? Na baisikeli lake. Nimekupungia? Hili nikafanya hivi. Ninacheka wewe. Unajua jamaa hapo nafikiri asaje mali shamwambukiza mwenzake uchizi. Ngoja hapa.
Hapo ametumia neno jingine. Hii ni kitabu cha Danieli 7:24. And the 10 horn are 10 kings who will come from this kingdom. Kwa hiyo ilikuwa inaenda kwenye the Roman Empire ambayo kwa sasa hivi ni kama NATO na EU. After them another king will arise different from the area one, ambapo sasa kwenye NATO na EU ilitokea nini? Ilizaliwa Marekani. Anakwambia he will subdue 3 king, he will speak against the Most High. Marekani ilipokuwa inakuja kuwa superpower kupitia civil wars, ilienda kwenye civil war against Britain, Ufaransa na Spain. Kwa hiyo kutoka wale 3 king ambao walikuwa ni nini tunasema ni party ya Roman Empire, kwa sababu mataifa ya Ulaya yote yalikuwa ni party ya Roman Empire. Unaona? Kwa hiyo Marekani ilitokea hapo. And he will subdue 3 king, he will speak against the Most High and oppress the saint and try to change the set of time. Hapo point ilikuwa ni oppress the saint. Ukienda kusoma kwenye KJV anakuambia he will wear out the saint. Wear out yani nini? Tunasema ni kama vile chuma ni kikubwa, unaenda unakisugua sawa na ulikuwa unaona zamani kwenye utumwa wa Afrika walikuwa wanaweza kufanya kazi kuanzia masaa 24/7 matumwa yale. Ndio maana ulikuwa unaambiwa kwamba mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Sasa hivi Mnyamwezi yuko Mnyamwezi watu walikuwa wanakuambia mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Sasa hivi Wanyamwezi kula umekuwa ni yani umekuwa ni washosti tu. Tena ukitaka kutafuta watu wanaume wazembe nenda kule sasa. Yaani mimi mpaka nilikuwa najiuliza hivi. Mzigo mzito mpe Mnyamwezi ndio hawa. Ndio hiyo sasa ndio liesau hilo sasa. Tuendelee, tutamaliza kweli? Tuendelee hapo tunamaliza. Twende tukamwangalie farasi watatu. Kwa hiyo tunarudi kwenye kitabu cha Revelation 6 verse 5 and 7. Anakuambia when the Lamb opened the said seal, I heard the said living creature say, come. I looked, and there before me was a black horse. It is rider was holding a pair of scales in his hand. Then I heard what sounded like a voice among the 4 living creatures, saying, a quart of wheat for a day wages, 3 quarts of barley for a day wages. Do not damage the oil and the wine. Sema kwa Kiswahili sema, na alipofungua muhuri wa 3 nikamsikia yule mtu wa 3 mwenye uhai akisema, njoo. Nikaona natazama farasi mweusi, na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai 4 ikisema, kibaba cha ngano kwa nusu ya rupia, na vibaba 3 vya shayiri kwa nusu rupia, wala usiazuru mafuta wala divai. Hapo tunaenda kuona kuzungumzia black horse. Tunaenda kuzungumzia ambao bado tuko kwa Esau. Ni Esau huyo. Bado tuko kwa Esau. Lakini hivi soma kwa Kiingereza hapo. Neno Kiswahili hapa. Tazama farasi aliyepanda ana mizani, ana balance. Ana mizani. Hebu. Anakwambia when the Lamb opened the said seal, I heard the said living creature say, come. And I looked, and there before me was a black horse. It is rider was holding a pair of scales in his hand. Unaona? His rider sasa ambaye ndio Esau huyo. Anakwambia then I heard what sounded like a voice among the 4 living creatures saying, a quarter, hiyo sio quart, a quarter of wheat for a day wages, and 3 quarters of barley for a day wages, and do not damage the oil and the wine. Unaona hizo hazijazungumzia nini? Kwenye KJV wamesema balance, alikuwa na pair of balance. Alikuwa na pair of balance on his hands. Mzee. Upo? Shikamoo. Salama tu. Alikuwa na pair of karibu. Alikuwa na pair of balance in his hands. Ambapo hiyo pair of balance ina maana 2. Maana ya kwanza ni judgment, au tunasema retribution. Balance kwamba unaposema judgment , watu wanafikiria kwamba judgment inaongelea tu upande wa pili.
kwamba judgment yoga na mambo mawili, salvation and destruction. Au tunasema retribution. Hiyo sasa inaenda kwa Esau. Esau anapokea ile atakapokuwa analetwa, ndio maana mahakamani waga wanakuwa wanapea mizani, balance. Ikimaanisha haki kwa Kiswahili rahisi. Kwamba haki itatendeka kwa mambo ambayo Esau aliyafanya. Kwa mfano labda ukienda kwenye kuanzia alipovamia Yerusalemu, tukakimbilia Afrika, akatufuata Afrika, akatuchukua akatupeleka utumwani, na mambo ambayo amekuwa kutufanyia utumwani yote huko yako recorded huko mbinguni. Unaona mambo aliyowafanyia manativu pia nayo ambao yamefichwa. Unaona? Kwa sababu kwenye historia wanakuambia tu manativu walikuwa ni wavivu sana. Wakati gadi ndo Nali Esau bwana, eti kwamba walikuwa wanakufa na malaria. Kwa hiyo ndio hivyo kunamaanisha kwamba kutakuwa na judgment. Umeona? Na judgment sio kwamba ni upande tu. Hata kwa Esau kutakuwa na judgment. Ilikuwa inaongelea mambo mawili. Jambo la kwanza ni judgment na slavery. Kwa hiyo ni kama vitu ambavyo vinategemeana, yani vitu vinaendana. Slavery of judgment. Kwa nini judgment? Kwa sababu ya slavery. Kama retribution. Kwamba ambaye amefanya captivity, sababu wamesema hapo. Who that lead into captivity shall go into captivity. Hiyo ni Revelation 13. Revelation 13:10. Sasa ngoja tuone kwenye KJV wanasemaje. If anyone is to go into captivity, he will go. Yaani wao wanasema kama mtu yote anajisikia kwenda utumwani basi aende. Kwa hiyo ni tofauti na KJV ila haya majamaa wala. Hili liliesau kwamba if anyone want to go into captivity, let him go. Lisau bwana. Hii ndo translation wanabadilisha translation. Ndio maana inaitwa New International Version. Sasa it makes sense hapo. It sense. Kwa sababu hii ni future prophecy, kuna mtu ataenda utumani wakati ni ufalme wa mbinguni kulingana na wao wanavyosema. Fair balance, judgment and slavery. Inaenda hand to hand hivyo vitu. Umeona? Lakini unaona hapo kwenye ambao walikuwa wanasema nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne kusema kibaba cha ngano kwa nusu rupia. Unaona hapo mambo yalikuwa safi. Umeona? Kwamba kuna kipindi watajisahau, wataona mambo fresh. Mambo fresh. Sasa katika kipindi hicho sasa. Kwa mfano kama sasa hivi watu unatumia buku kwa Wasafi ile, chota miela. Unapata mahela. Jana kuna jamaa limepiga milioni 20. Milioni 20 atakuambia nini? Yaani muombe dunia kwamba inaelekea mwisho atakuelewa. Alafu yeye anakuambia a court of wait for a day wage. Hii wakati Apostle John anaona hii ndoto alikuwa ni kwenye utumwa wa Warumi. Warumi zamani ulikuwa ukienda kufanya kazi kwa mtu anakupa a penny. Ndio maana hata Yahawasha ilikuwa anasema kwamba everybody will receive a penny. Na kwa Kiingereza wanasema a penny for ni yani kaya kadogo unapata vitu vingi. Ukisoma kwenye kwa hiyo walikuwa wanapewa hela yani kwamba hela ya kukusustain for a day. Ndivyo maisha yalivyokuwa marahisi. Ukaenda hata Marekani watu yaani Marekani watu hawaoni kwamba kesho itakuwaje, kwa sababu unajua tu kesho utaenda kufanya kazi, utakula. Na ndio maana fanya kazi waonyo ukiwaambia kwamba the end is near, hawezi kukuelewa. Yaani kwamba tunasema nini? Tunasema sign zote zinatokea, unawaambia mnaona hiki, mnaona kile. Kama huyu mzee tulikuwa tunamwambia siku ile, alikuwa anasema tu hayo mambo yanatokea tu, hayo mambo hayako karibu. Unaona, ana relax. Yaani sasa kipindi ambacho wata relax, sasa tungekuwa na second lesson tungesoma ile all of victuals. Unaona? Victuals shall be good cheap upon the earth. Will be cheap. Sasa kipindi hicho ndo tunasema kwa Kiswahili kwamba hawataamini macho yao. Unaona? Na sasa hivi ndo wameshaanza kutokuamini macho yao. Kwa sababu mshahara unaopewa hautoshelezi mahitaji. Hiyo ndo sawa na peni. Ile peni unaopewa tusema ni peni ni ujira kwa maana nyingine. Urumi zamani walikuwa wanapewa kwa siku, sasa hivi unapewa kwa mwezi. Ule ujira wako hautatosheleza mahitaji. Zamani ulikuwa unatosheleza, sasa hivi hautatosheleza mahitaji. Sasa hiyo
hapo hatuna second Ezra, tungeisoma hii. Second Ezra 16 na 17. Au na? Hapana. Haipo. Na kupataka KGV huku ni kazi. Unaweza kaambiwa utoe 200,000. Alafu ni makubwa kishenzi. Ndio maana Marekani wananuaga hii, wananuaga na apocrypha kwa separate. Kwa separate. Sasa hivi apocrypha huko hazipo sasa. Endelee. Anakuambia ni do not damage the oil and the wine. Verse 7. Na alipofungua muhuri wa 4 nikasikia hapa ngoja anakuambia do not damage the oil and the wine. Hii ni symbolic kwa nani? True wisdom, knowledge and understanding. Kwamba Esau amefanya yote haya, lakini at the end of the day tumekuja kuipata ukweli kwamba sisi ni kina nani, na tunaweza kwenda kwenye breakdown za Revelation tukaona. Unaona? Tukaona kwamba hii ilikuwa inaongelea nini na hii ilikuwa inaongelea nini. Kwa sababu sisi tulivyoanguka Esau ndo alikuwa anamiliki ama Biblia manini information zote. Lakini the most high put a spirit in Esau kwamba asiharibu. Akaitumia kutupeleka in captivity hiyo. Ila ni Esau bwana. Tumeshtuka tu. Ndio tuko hapa sasa. Tunamvua nguo. Tunamvua nguo. Tunamvua nguo kwa hiyo. Naambia kwamba wewe sio mweupe, wewe ni mwekundu. Wewe ndio Esau mwenyewe wewe. The devil. Anakuambia the devil. Ngao tuende kwenye nani? The devil in which the Bible speak of. Ni wewe. Hii ni Revelation 12:12 anakuambia therefore rejoice ye heaven and you who dwell in them. Anakuambia but woe to the earth and the sea because the devil, hiyo ni Esau hapo, has gone down to you because he is filled with fury, because he knows that his time is short. Na Esau anajuaje his time is short? Kwa sababu sisi tumeshaelewa sisi ni kina nani. Tunaweza kukoliwa aponi ya wapawa tena. Na yeye anajua. Anajua. Hiyo tungetakiwa tusome tukifika kwenye 7 hapa. Kwenye 7 hapa ndio ilikuwa precept nzuri. Yeye anajua. Ngoja nitaendelea na Revelation 6 and 7 anakuambia when the lamb ambaye ni Yahweh opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, come. I looked, and there before me was a pale horse. It is light that was named Death, and Hades was following close behind him. They were given power over the force of the earth to kill by sword, famine and plague, and by the wild beast of the earth. Njoo nikaona natazama farasi wa rangi ya kijivu. Na yeye aliyempanda jina lake ni mauti. Jina lake ni mauti. Jina lake ni mauti. Na kuzimu akafuatana naye. Nao akapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waua kwa upanga. Kwa hiyo kabla mauti haijakukuta unapitia nini kwanza? Mauti na afu hilo kuzimu, kwa mfano kama ukienda huko Marekani wanasemaga kwamba ukipitia magumu, mtu anasemaga I caught hell this week. Yaani unapitia moto. Yaani ni magumu yatakuja. Na ukienda tena Ezra hiyo kwamba anakuambia men will be cast as dung upon the earth. Watakuwa wametupwa kama kinyesi. Watakuwa kama tupo kama kinyesi, hakuna wa kuazika. Hakuna wa kuazika. Kwa hiyo ndo the pale horse ndo inayokuja hiyo. Kwa hiyo sasa hivi tupo kwenye the black horse ambapo ile penny for wheat inakuwa tena ni impossible. Haiwezekani. Kwa hiyo tukitoka hapo tutaaccelerate kwenda kwenye the fourth seal. Ambapo hapo sasa itakuwa hakuna tena kujificha kusema kama bwana sisi. Hebu soma Yeremia 15:1. Yeremia 15:1. Yeremia 15:1. That is a good precept. This is the book of Jeremiah 15:1. It reads, then the Lord, ambaye ni Haba Hashim Ashai, said to me, even if Moses and Samuel were to stand before me, my heart would not go out to these people, send them away from my presence. Hawa watu ni nani? Wana wa Israeli. Tu said, send them away from my presence, let them go. And if they ask you, where shall we go? Kwa mambo yatakapokuwa ni magumu, watakuwa wanatafuta majibu.
Anakuambia tell them this is what the Lord say. Unaona? Those destiny, tena hapa ametumia jina zuri, amechukua nani Kiingereza kizuri. Those destiny. Kwa hiyo kuna mambo hapa, kuna destination. Those destiny for death to death, and those for the sword to the sword, and those for starvation to starvation, and those for captive to captive. I will send the 4 kind of destroyers. I will send the 4 kind of destroyers. Hii na kama ina coincide na ile the 4 horsemen. I will send the 4, sema mwingine anakuwa ni hata Yahawasha himself is a destroyer. The destroyer. Yahawasha tena ndio the biggest destroyer. Ukienda kusoma kwenye kitabu cha Habakuki anakwambia kwamba pestilence followed behind him. Yahawasha wakati anakuja anakwambia against them declare the Lord, the sword to kill, the dog to drag away, the bird of the air and the beast of the earth. Ambapo hapo kwenye the beast of the earth Yesu pia anaweza akawepo. Unaona? To devour and destroy, kwa sababu anakuambia the man who kwamba anakuambiaje ile? Kwamba the man who does not have understanding is like a beast that perish. Kwamba mtu ambaye hana wisdom knowledge and understanding anafananishwa na mnyama. Anakuambia I will make them abhorrent to all of the kingdom of the earth because of what Manasseh the son of Hezekiah king of Judah did in all Jerusalem. Anataka hapo kwamba atatuma 4 types of destroyer. Una kwa kukimbilia. Hapo sasa ni kipindi cha Black Horse. Una kwa kukimbilia. Hiyo tena inaenda kwenye Amos. Miji kwa sababu kwanza utaweza kukaa mjini. Tunaenda kwenye Amos. Utaweza kukaa mjini. Ni Amos 5 ile au? Miji itakuwa imeharibiwa. Hakuna kumzika mtu. This is the book of Amos 5 and 18. Inasema, woe to you who long for the day of the Lord. Why do you long for the day of the Lord? That day will be darkness and not light. It will be as though a man fled from a lion. Only to meet a bear. As though he entered his house and rested his hand on the wall, only to have a snake bite him. Nasema kwamba bwana sasa mimi Jacob Trabo nimeshakimbia. Unakimbilia. Tunachangaa blaza. Miji itakuwa imeharibiwa. Ukisoma kwenye nini? Second Ezra 15 pale. Cities zitakuwa zote. Cities shall be destroyed. Anakwambia na walioko kwenye field kana tukiendelea pale ungeona walioko kwenye kimbilia huko kwenye mashambani. Chakula kitaisha, wataanza kukata mkono, anakata mkono anakula. Anachuja damu anakunywa, they shall drink their own blood. Huko kwenye utanini? Hiyo inaenda kwenye cannibalism. Kutana na wanyama wakali. Tuendelee. Haitakuwa mchezo blaza. Yaani haitakuwa mchezo. Sawa, atakuwa amechafuka. Kwa hiyo hapa kuna clarification hapa nakwambia they were given power over the force of the earth to kill by sword. Kwa hiyo the force of the earth inaenda kwenye the continent of America. Kwa hiyo kuna Asia, kuna Africa, kuna Asia, Africa, alafu kuna Europe. The first part of the continent, the first part of the earth. Kuna hiyo ndio the first part of the earth in Asia. Alafu kuna Africa, kuna Europe, alafu kuna the American. Kwa hiyo huyu the first beast alipewa power over the first part of the earth. Kwa hiyo hii inamaanisha watu ambao watacatch the most hell ni wanaoishi to the uttermost part of the earth. Au Biblia inakwambia the hindermost part of the earth au the end of the earth. Hao ndio watacatch the most hell. Tuendelee. Hapo naona ungesoma KJV ingekuwa Ingereza ni maana mzuri. Sijaona humo nini? KJV? Might wind. Sijaiona. Au ungesoma umeiona? Might wind ambayo inatoka about nuclear weapon. Huko hivi? Sijaona. Toka mtakatifu. Sasa huko si tutaendelea baadaye? Kwani ngapi? Au nimeiwahi.
Ipo 12 tutasoma. 12 kweli ipo 12. Tuendelee. Kwa hapo nilikuwa naelezea the first part of the essay. Ilikuwa inaongelea the hindermost part of the essay. Kwa mfano ukienda kusoma kwenye kitabu cha nani? Cha Zefania anakuambia from beyond the rivers of Ethiopia. Ambapo watu wanafikiria kwamba wana Israeli wapo Afrika tu. Beyond the rivers of Ethiopia ilikuwa inaongelea the western world. Kianzia na West Africa kwenda mpaka Marekani ya kusini na kaskazini. Anakuambia mstari wa 9 anakuambia and when he opened the fifth seal I saw under the altar the soul of those who had been slain because of the word of the Messiah and the testimony they had maintained. Tena hapa limeongea vizuri. Maintained. Mpaka mwisho. Kwa hapa nilikuwa nataka kwenda kwenye breakdown ya hiyo neno testimony. Kwamba for the testimony they have maintained. Ukienda kwamba tungekuwa na kugugu hapa tungeenda kugugu etymology ya neno testimony. Inaenda kabisa kwenye testicles. Kwenye Kilatini testicles ambao ni testis. Testicle watu wanakwambia au kwa Kiingereza kwamba anakwambia kama wewe umeresist kabisa anakwambia this man had a ball of steel. Yaani wewe una confidence. High testosterone. Ndio ilikuwa inamaanisha. Kama nani yule nani Antipas unaitwa kwamba unasema kwamba Antipas is a faithful martyr. Kama Wamasai walivyogoma kutoka huko nini Ngolongolo. Hiyo ndio inaitwa ball of steel. Unaona kama tu ukienda kusoma Revelation ya pili unakambiwa Antipas, ngoja tuende kwa Antipas. Kwa sababu hii hapa the soul of them which were slain ilikuwa inaenda kwenye the Roman Empire. Kwamba zile the saint ni the apostle wale mambo waliopitiaga. Ndio hawa sasa the saint walikuwa mbinguni wanalalamika how long ndio wamerudishwa sasa. Ngoja tuende kwenye nani Revelation ya pili. Revelation 2. Revelation 2 and verse 13. I know where you live, where Satan has his throne, yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, even in the days of Antipas, my faithful witness, au my faithful martyr. Huyu Antipas kilichotokeaga ni kwamba hapa Pergamos ilikuwa kwamba yani hapa Pergamos hawa akina Antipas walikuwa wanafanyaga miujiza mingi. Kwa hiyo kulikuwa kuna mapriesti ambao walikuwa wanakosa hela. Kwa hiyo wakaenda kuwachongea kule kwenye the Roman Empire. Hapo anaposema Pergamos where the Satan city was, ilikuwa inamaanisha kwamba Roman Empire wengi empire wakitaka kutoaga hukumu walikuwa wanakujaga hapa. Wanakaa kwenye lisroni la Zisu ni wanatoa hukumu. Na hukumu ambazo zilikuwa zinatolewa hapa ambao moja hapa ambao ni Antipas alipewa aliingizwa kwa Kiingereza tunaita macauldron. Yale macauldron zamani walikuwa wanatumia kwenye alchemistry. Kama unaona kwenye movies za Wachina unachemsha madawa kwenye macauldron yale. Ndio walikuwa wanafanyaga hivyo Wachina. Kwa hiyo ukiwekwa mle ni kama vile wanakuoka. Sasa Antipas alipowekwa mle, yani jamaa alipokuwa anachoma mle alikuwa anawaombea majamaa walioko nje. Ambao na wao walikuwa wanasubiria waende wakaokwe. Kwa hiyo ndio Antipas sasa huyo. Hiyo ndio inaitwa the ball of steel. Au ukisoma James alipokufa huyo naye alikuwa ni hatari sana. James anamwambia kwamba wewe je unakataa hii na nini, anamwambia nyinyi vipi? Kwa hiyo ilikuwa inaenda hapo anakuambia those who had been slain because of the word of the Messiah and the testimony. Testis they had maintained. They called out in a loud voice, how long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood. Kwa hiyo Mungu analipiza. Definitely. Hata waacha. Wakajibuaje? Anakuambia then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer until the number of their fellow servants and the brothers who were to be killed as they had been was completed. Kwa hiyo imeishia hapo. Kwa hiyo hapo hiyo inaenda kwetu sisi sasa. Hiyo inaenda kwetu sisi.
Kwa hiyo kwa mabrothers wengine ambao walikuwa kwenye this true labda wakauliwa. Wakapitia ambao labda Esau aliwapitisha wako juu. Na inamaanisha tena kuna watu wengine hii lifetime watakufa tena. Kwa testimony. Tutakufa tu. Hii lifetime tena kuna watu ambao wapo numbered. Ndio maana hapa amesema kwamba amesema na namba yao ni ngapi? Anakuambia then each of them were given a white robe and they were told to wait a little long until the number of their fellow servants and the brothers who were to be killed. Kwa hiyo wako destined. Kuna namba fulani ambayo itatimia, ambayo Esau atapewa nguvu, kwa sababu kuna brothers wengine hawatakufa. Yaani kwamba Esau, kama unaenda kusoma kwenye the book of Psalm, Esau anaitwa the most high sword, kama wanasema kama ni upanga wa Mungu, kwamba Esau yeye anaua akiwa ameruhusiwa kuua. Kwa hiyo wale brothers ambao watapitia hii kitu itakuwa ni Mungu mwenyewe ameamua. Wengine watakuwa na spiritual power, kwa hiyo Esau hataweza kufanya hivyo kama ilivyokuwa kwa Elia, sio Elia. Unaona? Kwa maana nyingine hapo sisi tunaomba atuue haraka. Ndio kwa maana nyingine hapo. Kama tunamuomba Esau aje haraka. Atuue haraka ili hiyo namba itimie. Ili haki iweze kufanyaje? Iweze kutendeka. Na haki sio kwamba kwenda kwenye nini, sio mnasema kwenda kwenye fomu mbinguni kwenda kuimba na hapana. Hiyo haitakuwa haki. Haki ni kuave. Yaani yale mambo yote waliotufanyia na sisi. Hicho ndo kipimo. Kama ndio maana wanasema kama God is just. Just inamaanisha nini? Justice. Justice inaenda kwenye nini? Mizani. Mizani ni nini? Yaani kwamba ukiweka huku kilo 10 na huku kilo 10 lazima ziwepo. Esau kama alitupeleka utumwani na yeye tutapimiwa. Ndio hivyo, yani haya mambo ni marahisi jamani. Nakwambia tutapimiwa, ndio tutapimiwa. Yaani sisi tutese hivi. Alafu ya hawa aje hata achukue tu watu wake alafu na Esau wao humo tena. Sasa mbona atakuwa amepata alama mara mbili? Kwa hiyo hapa ngoja tuende kwenye hebu tuende kwenye hapo kwenye mara mbili hapo kwenye Esau naye kupimiwa. Tuende kwenye Deuteronomy 7. Anakuambia the Lord your power will put all of these curses on your enemy who hate and persecute you. You will again obey the Lord and follow all of his command I am giving you today. Kwa hiyo yale mambo yote tuliyopitia sisi, the curses, Esau atapitia mara mbili. Mara mbili yetu. Na hiyo unaenda kwenye ni kitabu cha Lamentation nadhani. Lamentation ndio. Utumwa ambao tumepitia sisi na atapitia mara mbili. Ulikuwa unaenda huko? Lamentation. Mimi nilikuwa na ile nini? Sila. Naona sila tu kusoma. Ngoja Lamentation. Sila sana. Unaweza kwenda kusoma Sila 39:27. Ngoja hapa. Lamentation 4 in 21 anakuambia rejoice. Anakuambia rejoice and be glad, your daughter of freedom. Esau. Daughter of freedom. You who live in the land of Uzi. But to you Esau the cup will be passed. Kikombe. Kikombe. Anakuambia you will be drunk and stripped naked. Afu anaendelea kwa oh daughter of Zion, your punishment will end. Kwa hiyo punishment ile mwisho. Anakuambia he will not prolong your exile. Unaona? Utumwa. Kwa hiyo sasa hivi wale unaona madiga Marekani wale wako exile. Wako exile. Anakuambia but your daughter of freedom he will punish your sin and expose your weakness. Kuna ile anasema kwamba you will receive double. Anakuambia kwamba in the dredge. Kama utakinywa hicho kikombe in the dredge. Ni kama vile unakunywa dawa, unainywa alafu yanabaki yale machungu ya ndani. Alafu unayachekecha hivi. Kwa hiyo Esau yale machungu ya ndani kama sawa anakunywa mwarobaini, alafu mwarobaini ule ukabaki kula chini. Tutamchekechea hivi alafu tutamchekechea hivi alafu tutamwambia malizia. Ulikuwa unasema niende wapi? Hapo nafikiri dili. Sasa ni yani kwa sema tu nini dili utaweza baadaye unaweza kwenda kusoma hiyo nini? Hiyo Sila 39:27. Na yeye ngoja nazungumzia hivyo hivyo. Na Sila huku sina. Sila sasa. Twende yetu. Rudi kwenye Revelation. Twende kwenye Revelation.
In Revelation 6:12. Anakuambia, he watched as he opened the sixth seal. There was a great earthquake, and the sun turned black like sackcloth made of goat hair, and the whole moon turned blood red, and the stars in the sky fell to earth as let fig drop from a fig tree when shaken by a strong wind. Au kwenye KJV na kusema a mighty wind. Mimi nikaona alipoifungua muhuri wa sita, alikuwa na tetemeko kuu la nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa. Mwezi wote ukawa kama damu. Hapo inaonyesha kwamba hawataelewa chochote kinachoendelea. Hapo inaenda kwenye true wisdom, knowledge and understanding. Wao utafifishwa. Alafu na mwezi kabisa utakuwa, kwa sababu jua linapokuepo na mwezi upo. Si ule pale? Mwezi upo. Kwa hiyo zile nuclear warheads zitakapokuwa zimejiarrange, utaona the heaven ina turn red. Kwa hiyo na the moon itakuwa red. The sun itakuwa black like sackcloth. Hapo at the same time hapo kwenye the moon ilikuwa inaenda kwenye true wisdom, knowledge and understanding. Pale ulipoleta ile precept ya concentration. Mimi nataka kusema na nyota zikaanguka juu ya nchi. Vipi brother? Shwari? Karibu bwana. Na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini uputikishavyo mapoza yake, utikisapo na upepo. Hiyo ilikuwa inaenda kwenye mabomu ya nuclear. Nuclear warhead. Nuclear warhead. Au tunasema the said war. Biblia inakwambia the said war comes quickly, ambao ni the said war. Or the nuclear war. Ndio watu wanaoishi the said world country waamini, hata wanaamini hata kama ikija haiwahusu. Lakini sasa hii sisi haitatukuta. Hii sisi haitatukuta. Ndio pale kwenye unaweza kwenda kusoma kwenye Job. Hebu naenda kwenye Job 5 na kwa 5 ngapi? Ile ambayo inasema 6 troubles. Job ngapi? 5 ni Job 15. Hebu angalia Job 15. Sawa. Au kwenye ile nini ambao ukienda kusoma kwenye Revelation 8 and Job 15 na ngapi? Hebu angalia Job 15 kama hivi. 15:6. Unaweza kwenda kusoma kwenye Job 15 nakwambia the 6 troubles. He shall deliver you in 6. He shall deliver you in 6 troubles, but 7 evil shall not touch you. Kwamba muda huo sasa hiyo 7 hiyo 7 trouble ndio hiyo mabomu ya nuclear sasa. Kwa na hiyo inaenda kwa wale elite peke yake. Ilikuwa ni Job 5 19. Au amesema from 6 calamity he will rescue you. In 7 no harm will befall you. 7 inaenda kwenye completion. Ndio maana hata huku zinaitwa the 7 seals. Inamaanisha completion. Or the 7 plague, or the 7 vials. Nyingine uliyosema ni? Hiyo tulikuwa tunazungumzia hiyo nyingine ile ni nini? Tulikuwa tunamaanisha ile Revelation 8 and 9 ambayo tunaona katikati ya kitasa cha 6 na cha 7. Revelation 8 katikati ya kitasa cha 6 na cha 7 hapo ndo deliverance inatokea. Revelation 8 and 9. Yaani nimesema Revelation chapter 8 na 9 inazungumzia hiyo. Hii ilikuwa inaenda ni 9. And the 13, kwamba the sixth angel sounded his trumpet, and I heard a voice coming from the horns of the golden altar, that is before the Messiah. It said to the sixth angel who had the trumpet, release the 4 angels who are bound at the great river of Euphrates, and the 4 angels who had been kept ready for this very hour and day and month and year were released to kill a third mankind. Ilikuwa inaenda kwa Esau hiyo. The member of the mounted troop was 200 million. I heard their number. Unaona? Mabomu ya nyuklia milioni 200. Ndio hayo nyota zitakazokuwa zinaonekana. Maana kipindi yeye aliona kama nyota. Hiyo ni kipindi hicho kama aliona alifananisha kama nyota zinapotingishika kutoka mtini. Kama kwa kipindi hicho kulikuwa hakuna hiyo technology. Yaani hakuwa na misimu maneno sahihi ya kuelezea. Kwa hiyo akafananisha, akawa anaelezea
kwa namna ambayo unaweza kuelewa to the best of his ability. Ni kitu ambacho wewe hujawahi kukiona, alafu unatakiwa uielezee kwa sasa hivi. Kitu ambacho kitakuja kutokea miaka 2 huko baadaye. Hiyo tena inaenda kwenye Isaya. Isaya 34. Sasa hiyo ni maana kwenye 10 na ngapi? Mbingu zikaondolewa kama ukurasa. Kiendelea 14 basi. Hapo Isaya 34 anasema unaenda juu na chini. Isaya 34 ngapi? 34 labda 1. Hebu anzia 1. Maana 4 ndio inaelezea anakuambia come near you nation and listen, pay attention you people. Kivipi? Kupitia his servant the prophet. Kama tuliposema kwamba Mungu ana reveal his secret to his servant the prophet. Anakuambia let the earth hear and all that is in the word and all that come out of it. The Lord is angry. Anakuambia kwamba the Lord is angry with your nation. His wrath is upon all their armies. He will totally destroy them. He will give them over to slaughter. Their slain will be thrown out. Their dead bodies will be sent up as stench. The mountain will be soaked with their blood, and all the stars of the heaven will be dissolved, and the sky rolled up like a scroll, and all the starry host will fall like withered leaves from the vine, like shriveled figs from the fig tree. Nakwambia my sword is drunk in oil in the heaven. See, it descend in judgment on Edom. The people I have totally destroyed. The sword of the Lord is basting in blood. It is covered with fat. The blood of lamb and goat, fat from the kidney of lambs. For the Lord is a sacrifice in Bosra and a great slaughter in Edom. Kwa ndo hivyo. Umeona kwamba mwisho wa siku Yahweh ataiangamiza Amerika kwa mabomu ya nyuklia. Na tumeona hapo kwenye Revelation 9 ametaja idadi ya mabomu ya nyuklia ambayo yataiangamiza Amerika. Sasa kipindi hicho watu watakuwa wameshachukuliwa hapo, wale ambao wamechaguliwa kwenye the firmament watakuwa wamechukuliwa hapo kwenye firmament outer zone layer au kwenye ozone layer. Anakuambia kwenye the outer zone. Kwa mfano kama Revelation 18:4 anakuambia then I heard another voice from heaven say, come out of her my people, out of what? America. Anakuambia so that you will not share into her sin, so that you will not receive any of her plagues, only for judgment. Yeah? Na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini kutishavyo utikiswapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kilikamishwa katika mahali pake. Mbingu inaozungumziwa hapa ni utawala wa Esau. Ukaondolewa dominion kwa mabomu ya nyuklia. Sasa yeye alipokuwa anaelezea Yohana, yeye aliona kama like a scroll. Like a scroll. Ile inaenda kwenye mushroom cloud. Zikaondoka kama ukurasa, kaona kama ukurasa ulivyokunjwa. Mushroom cloud. Ukienda kuangalia kwenye nini, mabomu ya ukienda ku Google, weka Google mushroom cloud. Utaona ule moshi bomu unapopigwa ule moshi unapopanda. Like a mushroom cloud. Kama uyoga. Alafu hiyo sijawahi kuifikiriaga hiyo. Hiyo kama uyoga. Like a mushroom. Alafu kweli kabisa hivi. Brother. Ni hatari. Chini pale kunakuwa kama sasa ndo lake of fire. Shwari. Ile mushroom cloud inapopandaga hivi unaona kama uyoga kabisa unapokuaga. Sasa hiyo una maana sasa yeye alikuwa anaona akiwa yuko kwenye chariot. Kwenye firmament, kwa sababu hiyo firmament this is cloud, this imetengenezwa na ni kama maji. Kama filling glass. Kama vile watu wanapokuwa wanatembea kwenye snow. Kama kuna maji ndani unaona. Au daraja ambalo limetengenezwa na kioo.
daraja lililotengenezwa na kioo, kwa hiyo yeye akawa anaona kwa chini. Akawa anaona kwa chini. Kwa hiyo kwa maelezo yake akaona kama uyoga. Mwanangu, hiyo ni very powerful hiyo. Yaani hiyo ni hakuna namna nyingine unaweza kaielezea hapo. Wewe aliona ni nini kinavyoona kama uyoga? Kwamba hivi Kristo anasema itatoweshwa, hata itakunjwa. Kama vile unachanaga hivi karatasi alafu unaikunja hivi. Alafu unaitupa, hapana. Kama uyoga. Naona Amerika hiyo sasa ndio ilikuwa ndo mbingu ilivyokunjwa. Sasa mbingu ni sasa sio hata wa Kristo utaelezea mbingu ni vipi, hata sio wanaosema. Ni Amerika. Alikuwa anaona yani baada ya mabomu sasa, baada ya zile nyota sasa kudondoka. Akawa anaona a mushroom cloud. Akaona Amerika inakunjwa, yani akaona inatega. Akaona ziwa la moto. Sasa hiyo ndo hell sasa. Ambao tunaizungumza. Hiyo ndo sasa ndo jehanamu sasa. Endelea. 15 anakuambia ni the king of the earth and the prince and the generals and the rich and the mighty and the every slave and every free man hid in caves and among the rocks of the mountain. They called to the mountain and the rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the last of the Lamb, for the great day of their last have come, and who can stand? Kama nani utakuwa mwanaume? Inabidi tu uombe, yani hiyo siku wakati hayo mabomu ya nyuklia yanatokea, uwe kwenye chani. Hii hapo the full moon brother. Leo mkaka. Leo juma ngapi? Sabato ya pili inaingia kesho. Kesho ndio utaona vizuri. The full moon. Kesho jioni, sio? Kesho jioni. Alafu ishakuwa full tayari. Inakaribia kwa haiko full sana lakini iko full. Sema tu. Foto ya juzi na jana. Sema jua tu. Au nani jua, kwa sababu jua ni nani. Wewe kesho jioni utaona. Kama jua litawaka. Kwa hiyo siku wewe unatakiwa tu, yani unatakiwa tu si ufanyeje, maana hapo hata huwezi kusema kuomba. Kwa hiyo hapo wanasema kwamba wakajificha kwenye mapango, caves. Hii inaenda kwenye mahandaki, unaita dams. Kuna kitu YouTube wanaita dam. Deep underground. Deep underground military bunkers ambazo zinaweza kustand nuclear explosions. Sio kama hizi za kwetu ile mahandaki ambayo tulikuwa tunapigana vita na Idi Amin, wanakuambia wanafunzi wanaambia mkiona kimbia. Hapana, haya ni mahandaki mengine ambao watakuwa wanataka kwamba tuangukie, hayaanguki. Sababu wao wenyewe wametengeneza imara. Tuangukie bwana, hayaanguki. Alafu na kwa akili yao walijua kutengeneza haya, kwamba hiyo siku wataingia na maengineer, wataingia na matajiri, wataingia kwamba siku wataingia na maskini wa kuwatumikia. Wakitoka tu wanakuja, wanaendelea kutawala. Wanaendelea na maisha yao. Wataingia na wasio wana sayansi na madaktari. Sasa wakiingia huko watakutana na chamsema kuni. Yatawasaliti hata wa mabankers wenyewe, wanaambia tuangukia yataki. And from the last of the Lamb, for the great is the day of their last has come, and who can stand? Ngoja tuende kwenye Amos hapa. Tumalizie na Amos. Au una precept iko? Hii precept ilikuwa kwenye hii nini? Might winds kwenye Yeremia 51:1. Kuonyesha kwamba hiyo might wind ni mabomu ya nyuklia. Isome Yeremia alafu utasoma. Ngoja nisome kwanza hapo. Yeremia 51:1. Hii ni Amos 9 and 2. He says, though they dig down to the depths of the grave. Anakuambia, from there my hand will take them. Though they climb up to heaven. Isa yupo huko sasa hivi na military base yake huko kwenye space. From there I will bring them down. Though they hide themselves on the top of the camel. Naenda milimani huko wanajificha. Ndio hiyo wanawaambia milima tuangukia kwa sababu atakuwa amejificha huko. Anakuambia zela will I hunt them, atawa hunt vipi? They elect. Hiyo inaenda kwenye Yeremia 16.
16 17. Baada ya yote tutakuwa wako kule. Sasa sisi tukishashuka. There will I hunt them down and seize them. Tenda kuwaswaga. Ngoja niweke hapa alafu niende nitarudi. Tenda kuwaswaga. Niende kwenye Yeremia alafu nitarudi. Alafu nimeangukia pale pale Yeremia 16. Ngoja tuanzie 17. But now I will send for many fishers. Wahubiri. Wavuvi. Men declares the Lord, and they will catch them. After that, kwa sasa hivi tupo tuna fish. Tuna fish. Alafu nakwambia after that I will send for many hunters and they will hunt them down on every mountain. Unaona? And the hills and from the crevice of the rocks. Anakwambia my eye are on all their ways. Unapojaribu kujificha, unapojaribu kufanya mambo yao sirini, they are not hidden from me, nor in their sin concealed from my eyes. Hapa sasa, I will repay them double for their weakness and their sin because they have defiled my land. Yako pale sasa hivi yanafanya gay parade pale Israeli. They have defiled my land which is a lifeless form of their vile images and have filled my inheritance with their detestable idols. Wala hiyo ndo narudi kwenye Amos. Hizi ni precept kaka. Biblia ipo very clear. Unaona? Narudi sasa kwenye Amos ya 3 anakuambia there will I hunt them down and seize them. Kwa hiyo tunaenda kwenye precept hiyo. Those I hide from me at the bottom of the sea, there will I command the serpent to bite them. The serpent ni nani? Leviathan. Hapo sasa ni maada nyingine tukienda kwa Leviathan sasa naye yupo kule. Kwa sababu sasa hivi kwa mfano kama Bill Gates na yeye inaitwa luxury underwater submarine, ukienda YouTube wanazo. Yaani ka submarine kama ka kitongoji ka Bill Gates tu. Yaani nyinyi mko mnaungua huko wenyewe wao kule ndani. Sasa kule ndani kuna Leviathan kule. Leviathan atawa blaza hapa mwisho hapa utakuwa na hatari. Kwanza hii mwisho kwenye Majako Trouble nini na Leviathan naye atakuja kufanya mambo yake. Sasa watu watakapomwona Leviathan yani watahitaji maelezo watu blaza. Leviathan yani kama ile ndio yule sasa kwenye movie wanamuitaka Godzilla. Ndio yule pale sasa. Alafu movie ya Godzilla hii mpya wamempiganisha Godzilla na King Kong. King Kong alipigwa vibaya mno. Lile blaza lile hata upige bomu la nyuklia. Hapana. Ile ngoma hata hakuna silaha hapa duniani inaweza kumharibu Leviathan. Kwa hiyo lile litakapo make a grand entrance ya America, hakutakuwa na any kind of weapon sijui ambayo anayo. Kwa ndio maana Biblia inakuambia he is a king of the proud. The proud nani? Esau. Na tutajuaje kama ni the king of the proud? Lazima Mosiah amreveal in this last day. Kwa hiyo ataenda kwa Esau sasa muuliza kwamba mimi ndio na kiburi kuliko wewe. Unajua una kiburi. Tafuta hiyo nani usome kwanza. Hiyo Yeremia. Yeremia 50. Ngoja niangalie. Na siku yani unaekia hapa niko si wapi. Leo bana fili. Jamani ongeni. Nimesikia. Inaonyesha kwamba sisi wana wanadharau.
iko mbele ya Isaya. Yeremia iko mbele ya Isaya. Wanasemaje? Mimi najaribu kumtafuta Leviathan huko simuoni brother. Kwenye Isaya. Hivi unaona Isaya 68. 68 ilikuwa ni nini? Na Leviathan? Au Isaya 68. Leviathan ipo kwenye nani? Kwenye Ayubu. Ni hatari sana. Yeremia 51:1. Bwana anasema hivi, angalia nitaamsha juu ya Babeli na juu yao wakao Nebukadnezar upepo uharibiwo. The destroying wind. Yes, the destroying wind. Nuclear blast. Ambapo tunaona kule ndo kwenye nini tunaona kuna might wind. Au kuna sehemu moja anasema the besom of destruction. Ndio hiyo inaenda sasa kwenye nuclear missiles. Tuishie hapo. Tuishie hapo. Tumaliza kwa kumpa. Leo ndo tumemaliza, tunafikia mwisho mpaka wiki ijayo tena. Tumaliza kwa kumpa sifa ni ya Hawa. Bashem, Yaoshai, Bashem, Kadash.